our CS and all protocols observed. Abagusiva mintombi amore nyoroki ngono koboko. Nyoroki no koboko ngambi yamo igwete. Your Excellency, you know I used to be a governor of this county for 10 years. And Your Excellency, you know I came to you. I told you, Your Excellency, that I'm supporting your government 100%. And I want to tell anybody and all the Kisis who are here, I'm a full member of Kenya Kwanza. I'm a registered member of UDA. Your Excellency, hawa Kisii, mimi singekuwa governor miaka 10 kama siwajui. Especially hapa South Mugirango. Hawa ni watu wazuri. Osoro, mheshimiwa, umejaribu hapa. Hawa watu walikuwa hawaleti mbunge mara 2. Lakini mimi naona sijui wamtamleta mara 10. Ama tunasemaje? Vile tumekuja hapa, Your Excellency, tunataka kuambia karibu Kisii, and please keep on coming to Kisii. This is your place. All the senior leaders from Kisii that I know of, some of us, we came to see you, Your Excellency. I do not know of any senior leader from Kisii who is not with you at the moment. And we want to assure you as you live here that we are with you and will support your government to the full. Abantu ba mintoka kimutigale buyambi yamono nyasawa konye. Thank you very much. Aya. Asante sana, karibu sana mheshimiwa Ongwae. Mimi nafurahia mkija sasa. Linaka batebiri mwa ariko ndimiri bake stadium muga limwa. Agirimbi yabono na igure biya mwachira. Wose bana bameto wage. Mbuya naba inyoria. Maite mwambekirite ubunya maramba ali rinkoreto mungwano yo. Bona na ere president. Ni mwa inyori gwa. Twa inyora niyo buya, twa makwabera na twagendera ku kimotwali. Wose bana bameto wage. Aya. Your Excellency, pia kwa hii mkutano kuna nataka tu musimame the professionals wa South Mugirango ambao umejipanga, mnakuanga na organization, simameni tafadhali. Kwa sababu mlisaidia kupanga kabisa. All the professionals wa South Mugirango ndio hawa, Your Excellency. Mheshimiwa Sagero unamuona hapa, yuko hapa na ni rafiki yako sana na anajua unamkumbuka katika huko maneno mengine. Sasa kwa sababu msinichape, Profesa Nyamboga njoo hapa uongee kwa niaba yao. Wewe peke yako na ni 1 minute na nitasimama hapa. Profesa, uzungumze kwa niaba ya professionals ndio usiende kunichapa. Aya. 1 minute. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, my brother and Cabinet Secretary, Omwami Musalia, you know Kisis and Maragoris, we are the same, Your Excellency. Even you, we are your uncle. You know, we call you Kamama, and I'm happy. My brother, elder brother, the minister, welcome. Principal Secretary President, welcome. And everybody, once again, God is good, and all the time. I'll take that 1 minute. You know, Mheshimiwa was my student at one time, and therefore when he gives me orders now, is up there. There's nothing I can do. Now, very quickly, I have come here to join him in celebrating President William Ruto, and particularly on his focus. I'm happy that you campaigned well. You won the game, you had a very good focus, and especially when you are supporting Wamama, we are always very happy because without mamas, then we would have not been there. Then secondly, you are also supporting all of us, because if you look at the education system, Honorable Machogu would have not succeeded if it's not about you giving his blessings. I know my brother Professor Magoa left, but I'll assure you, Brother Machogu, you have also done very well. Can you clap for Machogu? Honorable Machogu. Yes, Machogu has done very well, and I'm happy that you remember South Mugirango having gone through Nuru Boys and did very well.
So thank you for coming to South Mugirango every other time. There is something that I will tell you about William Ruto. We may not be so close, but we are very close friends. I knew him back in 2009 when we were assisting his brother Omingo Magara in a by-election. That time Osoro was not very strong, but is now more stronger than almost all of us. So, and I've even given back to him. I hosted him sometimes in Bomas of Kenya in an evening where we shared a good meal when I brought the ladies from West Africa, and we had a meeting in your office, you know where, and then you honored that when you were vice president. I'm happy that the first place that you have associated yourself with is South Mugirango. You have been here, you are a brother, you are a father, and kindly, we have given you a good young man in the name of Soro. We'll support him, and once we support him, we'll also support you. I know there are many goodies you have given us, and likely there will be more. I wish you well as you are here, and we'll talk more. For the professionals we have, they support Osoro hand to hand. I don't think there is any professional who's against Bwana Osoro because Osoro is one of us. So thank you, Mr. Osoro, to have given me this chance. Thank you. Asante sana mwalimu. Sasa wacha nipande kidogo juu and then nifike kwa sababu nimeambiwa kwa viongozi wengine wa serikali ambao mko hapa Mheshimiwa Machogu atawa recognize. Sasa wacha niende kwa wanasiasa wenzangu, wabunge wenzangu. Nianze na our last born nominated senator Esi Okenyuri. Naende munagocha igaba saa munya kuligererie enyaruke ye kulie milioni musahara naende tabuga ati monto. Your Excellency, Mr. President, all protocol observed, and the residents of South Mugirango, na bakwani Mbuyamore naende. First, Mr. President, on this day, I want to appreciate that you're coming to support women. Women are the greatest casualties of the current maandamano we have been witnessing. Abangina, munataka huyu rais apambane na majambazi ambao wanawazuia kwenda sokoni? Munataka rais apambane na majambazi ambao wanawazuia kwenda sokoni? La pili, I want to commend this government for introducing the county aggregation industrial parks in the 40 counties that is being piloted. My request is, akina mama na vijana ndio wengi, na ningependa kutoa wito wa kipekee kuwa wapewe kipaumbele kwenye sehemu zile ambazo zitawekwa kwenye mabunge tofauti tofauti ya nchi hii yetu, Bwana Rais. Kwa sababu vijana wanataka kufanya kazi. Na Mheshimiwa Rais ameongoza kwa mstari wa mbele kwa kuwa mchapakazi. Na ningechukua nafasi hii tena kukushukuru kwa kutambua vijana na kutupa nafasi ya uongozi. Kama mimi si mtu ambaye baba alikuwa anajulikana ama mama ni jina kubwa. Mnaona wenzetu wale wa upinzani nafasi chache walizopata walipatia watoto wao. Lakini nyinyi vijana ambao mumekaa hapa mnashinikizwa kuvaa sufuria kichwani na kwenda kwenye maandamano. Hiyo ndio siasa mnataka tufanye ama mnataka tufanye siasa ya kuangalia mbele na kuangalia vijana wenye bidii, kwa sababu vijana ndio nguzo la taifa. Nikimalizia, Hustler Fund ni jambo zuri sana. Wakina mama wengi wamejiunga na vikundi hivyo. Lakini Mheshimiwa Rais na kuomba kuwe na fast tracking ya zile groups ambazo zinakuwa registered. Wamejiunga wengi lakini inachukua muda. Na nikimalizia, kila mwamba ngozi huvutia kwao. Nami ningependa kukukumbusha kuwa sehemu ile ya Bomachoge Borabu ambapo ulikuja na ukanyeshewa, wananchi wa sehemu ile wanakungoja bado, ingawa huko hawajakuwa na maandamano. Ninawapongeza kwa kujiunga na serikali na tufanye kazi pamoja. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mwakire chingo bichingia kabisa. Mbaye namba. Aba saa mbaye namba. 07 Rikarende. Aya. Your Excellency, utaniruhusu sasa niende kwa mbunge mwingine,
Mheshimiwa Zahir Janda, mbunge wa Nyaribari Chache, mbunge wa UDA, mtu ya gold. Niharibia jina. Asante sana Usoro. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, viongozi wote ambao umefika hapa. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Zahir Janda, mbunge wa Nyaribari Chache. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi ya kusema. Kwanza ninataka kuwapongeza wale watu wetu ambao tulisimama na wao, ambao walisimama na chama chetu cha UDA. Mheshimiwa Rais, we have no problem when we bring in everybody on board. We have no problem. But we have to remember the people that stood with our party. Tumeona watu wameingia ndani, hatuna shida na wao. Kina Mheshimiwa Ongwae mumekuja, lakini hatuna shida, tunawakaribisha, lakini mkuje polepole. Kwa sababu kuna wale ambao walitangulia, walikuwa hapo na bado serikali inaendelea kutafuta nafasi, tutawaweka majina zao tuko naye, tutatafuta nafasi. Najua hii serikali ya Mheshimiwa Ruto iko kubwa na itaweza kuaccommodate kila mtu. Mheshimiwa Rais, nataka kusema namna hii. Jana na juzi tumeona yule jamaa ambaye alikuwa rais wetu wa kitambo, ambaye mnamuelewa, analalamika, anasema kwamba ati kwa nini kwake kuna ingiliwa na mapolisi. Lakini mimi nataka kuambia wananchi, kwake kuna ingiliwa na mapolisi kwa sababu kuna silaha ambayo iko huko ndani. Juzi tunaona watu wameuawa hapa katika taifa letu, na tunashangaa wanasingizia polisi. Wanasema polisi ndio wanaua watu, na kumbe kuna wengine ambao wanapatia watoto wao silaha, alafu watoto wa raia wanapatiwa mawe. Mimi ninaomba huyo mjamaa, haiwezekani aende kwa polisi huko aandikishe statement. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, sisi wote tuko nyuma ya waziri wetu Mheshimiwa Machogu. He is a good man, anatuongoza vizuri, na wale ambao mumekuja mumheshimu huyu mjamaa, mukae nyuma yake, muache kimbele ya kusonga huko mbele. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, katika constituency yangu ya Nyaribari Chache kuna barabara ya lami ambaye tumeweka kilomita 26. Mchina alikuwa hapo amesimama kwa sababu hajalipwa pesa. Na Mheshimiwa Rais, nakuomba kwa unyenyekevu, tafadhali urudi Nyaribari Chache, kwa sababu tuko na mipango mengi sana. Nyaribari Chache ndio headquarter ya Kisii, na mimi ninaomba project ya housing tulikuwa tumesema tutaweka. Tunaomba Mheshimiwa Rais uje utufungulie. Kwa hayo mengi na machache, asanteni sana. Zahiri nayo chogereke gusi amaganande kwa kwaneke gusi tako yu bantu mbako igumona nae wageni mbako igwa keitata una uyo mugako yo ito kwa irangora. Haya, wacha sasa niende kwa mheshimiwa kutoka Nyamira North Mugirango, West Mugirango, Mheshimiwa Steve Mogaka, mbunge ambaye amechaguliwa na chama cha Jubilee. Mugirango minto njuga nto Mugirango na nto gire serikali njuga au kwana. Hebu tuonyeshe rais wetu upendo wa Sabato. Happy Sabbath, happy day. Na ile ya wanchani bori bwa kale, wanchani bwa kale Yesu bweka. Your Excellency, my President, the Chief Minister, my CS, my Chief Whip and fellow leaders. Majina yangu ni wakili Steve Mogaka kutoka eneo ya West Mugirango constituency huko Nyamira County. Pokea salamu za watu wetu wa Nyamira na upendo wao. Hebu pokea salamu zao. Your Excellency, on behalf of the people of Nyamira, after we met in State House and you gave us directions, I have preached and converted the ground. Hawafanyi maandamano tena. Mbwatsto akira abantu ba Nyamira chinkobi hawajafanya maandamano. Wameniambia na on behalf of Walter Nyambati, we were burying our auntie, we share an auntie, that's why he did not come here.
and they sent me to ask you, Mr. President, the next time you come to South Mugirango, there is another Mugirango in Nyamira. Combine us so that you kill 2 birds with 1 stone. Ya pili, nataka kukushukuru kwa ile appointments umepea watu wetu. Na wale wengine kuna kule utata kotini, sisi mawakili tutakaa, tuchape hiyo kesi, watu wetu warudi kazini. Ya mwisho, na kushukuru kwa hiyo Industrial and Aggregation Park. West Mugirango is one of the beneficiaries. Na kuomba mtukufu rais, we expedite the procurement process, karibu for groundbreaking. And through you, Your Excellency, may I thank and celebrate our CS of education, particularly for unlocking the Kuwait grant funding that is going to revolutionize the infrastructure of education in Nyamira County. Honorable CS, elder wa kanisa yetu, Mungu akubarikie, uendelee hivyo hivyo watu wetu wa. Ile nitatoka nayo, Your Excellency, ukifika Nairobi, naomba uamuru tu CS wa barabara. Nyamira haina barabara ya lami. In your kind heart, atupee tu ile kilomita kidogo, ukuje kuanzisha. May God bless you, Mr. President. May God bless Kenya, and may God bless all of us. Mbiamano Mugirango Minto. Wacha tena nirudi Kisii County, nafanya hiyo kidogo, Nyamira Kisii, nialike Mheshimiwa Dan Manduku, Dr. Dan Manduku, mbunge wa Nyaribari Masaba, mbunge wa CS Machogu na rafiki yangu, na uwaambie nilikuleta kwa siasa. Thank you, Mheshimiwa Osoro, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency the Prime Cabinet Secretary, Mr. Mudavadi, CS Education, Ezekiel Machogu, elected leaders, former Governor Ongwae, abantu Mugirango, tinara magoko, mbono magoko boli. Oro kyo mungwana yo magoko. Abanginanga imole. Abanginanga imole. Abakalende bichuli. Your Excellency, you've come to Kisii yet again. And as leaders from Kisii, we're here to welcome you. It's obvious that you love our people. And as the Bible says, you cannot just love by word or tongue, but you have loved our people by action. Your love is evidently seen because you've come here to launch many projects for the people of South Mugirango. Your Excellency, how I wish that in the coming months you also visit other parts of Kisii, and specifically, Your Excellency, let me take this chance to welcome you to Nyanturago Stadium, Nyaribari Masava. We'll combine with Zahir Janda, and we'll have a similar event in the coming months. Abantu bami ndomanya tenje, onachitenga ngaeta chikura gurumo inalia. Ngasira kaigo, lakini mbona ose nyomba tuli. Omingo na tabanga oyo konyoma nyoko ose naniso. Ono rende. Igo mwe na kwandre. Mwanyigure. Your Excellency, we support you in terms of development. Usikwe na wasiwasi. Watu wa Nyaribari ya juu na ya chini, Chache na Masava are behind you. And I've come out openly myself to say, instead of going with sufurias on our head, we should spend that time in our farms, in our businesses. And I've said again, we cannot destroy other people's property. Ndu akara manganayo. Use wone numo taketa manganayo. Momro yo soro mangaki momoroje. Mbuyagoja. Mbuyagoja momoroje. Omayete gari kiratora ali Maria. Nabagoje to mbugate sia twetia machiko. Lakini wana saka kosa. Ako anathe na musuri autogolera. Usoro kwanya ngororo musuri. Muno autogolire. Otu ateba nga wikatuma bugate si. Elinde akonyo mugako oyo tonyora magendro. Taribo gaki. Your Excellency, the last thing, uko na deni yangu 20 km Keroka Ivacho Kiamokama. Sina mambo mengine, Your Excellency. Abantu bami tumutegalebia. God bless you.
Mbia mono mheshimiwa Manduku maitega ari bunge ntubugate cafeteria asitogo chitwaragera twali bukima twali chinsaga musuru norongo tokoro ndirogocha nara kogoro musuru togokana aragero musuru bwo kunywa tari musuru bwe chibesa abantu bamanyo musuru bwo kunywa. Haya, wacha sasa niende tena Nyamira County nikaribishe mheshimiwa Jerusha Momanyi, Women Rep Nyamira County, aka Ntogoro. As she comes, Your Excellency, may I allow me to render the apology of Mheshimiwa Donya Doris, ambaye sasa hivi yuko USA on an official trip, na angekuwa pamoja na sisi lakini ameomba ruhusa ya kukosa leo. Asante. Abantu ba minto munateba igonkoro kwa Jerusa naende Ntogoro. Abakungu baramo koibora babo Mugirango litanga nintagete kubakira mpiya mono. Moibore to momurora omomurege sora gekoro. Nerogerire akobogorie president akomae notice ya matukabere omoiki Mugiranga. Naba ya more. Naende mbiya mona sengenje gotabogorie suguria. Abakungu orabogorie suguria ya irani kamarago beta bwatikende. Abana baumbagoke. Na basoroire timoira na se suguria na ndo ndatabagenga kuchia. Inu na bantaba ya inte Jerusha Momanyi koruga ali Nyamira. Mheshimiwa Doris gakara America ne bintu byena akanya ku prepare lakini nje natoka iko na beira na nitakitekera bakucha Nyamira moja mwezi. Your Excellency the President, tulikuwa tu tuna ongea kidogo na akina mama na wamesema today they are so happy to have you here. And Your Excellency, I want to appreciate your coming here in this region of Kisii. We know how much you love us. I want to tell these people that I was in Jubilee. I was not in UDA. But when you won as our president, I said there is no day I will follow. People will tell me to go for Mandamano. And I came, the all of me, I am here, and the women of Nyamira, they have also said there is no day wataweka sufuria kwa kichwa arabu waende kwa barabara. Kwa hivyo, Your Excellency, feel most welcome here and in Nyamira. My people are only asking for water. My women needs water. My women needs electricity. My women needs roads so that they can take their vegetables to the market. If you do for us that, Your Excellency, we have nothing. We will support you. We will follow you. I will never go back to Asmio. Even if they disown me, I know you are ready. And you have already welcomed me. Thank you, Your Excellency, and welcome. Mongino yon Ntogoro no muyore boli. Ande ekra okwane kegusia okwane eriogiria igoro buya sana. Inje menya naye nyomba tingo kani ngomani gesongo. Kegusi ongomani gesongo na liora akwane ngora. Lakini na muyare. Mbia mono mheshimiwa. Your Excellency, tunakaribia kumalizia kwa waheshimiwa. Wacha sasa nimkaribishe mtoto wa pasta Mheshimiwa Alpha Miruka, mbunge wa Bomachoge Borabu constituency. Omwana bwo Murandi. Bomachoge chache, sorry. Bono nyosuro tamati neighbor. Igonto mo boga banagaki. Bwana asifiwe. Korango iga. Bwana asifiwe sana. Your Excellency, I'm the only member of parliament who's proud to be a son of a pastor. Even the majority is asking me, I'm a son of a pastor. I'm a son of a pastor. But now, let me not go to politics. Me, I don't have a lot of words to say. Thank you for coming back.
and thank you for rewarding us. Last time, we are the only 2 members of parliament from Gucha County. We have a county we are requesting you today called Gucha County. Kisii County is too big. It has 9 constituencies. We have drafted a small bill. I'll go to the ML. At least we divide Kisii County to have 2 counties. Gucha County having 4 constituencies, and the Kisii Central County having 5 constituencies. Your Excellency, another very important thing. Kisii is very productive. We are the only people who produce the entire Nyanza. For example, today, most officers here have come here to attend your function, but they pass through Kisumu. It's 2 hours from Kisumu to this place. We are requesting you, you are the son of this soil. As a Kisii nation, we love you very much. Give us 1 international airport in this constituency. Asakoro kunyamaya, erebuya ko serebobe. Tinta ke teche umachoka timbu atibulimo. Eberararia Mugirango. Ngamotoragagi. 2 requests. The third one is unfortunate. I was not the best friend of Governor Ongwae last term. Now in my term, he rejected Mugirango District Hospital. In fact, he built the other hospitals around the county. He never built Ogembo. That is true. I'm just requesting, but I told Mangi to put more effort. Ogembo is the oldest town, in the sense that we are blessing it to be the headquarters of Gucha County in future. Kuna hospitali hapo naomba tafadhali, naenda kukaa na minister, we get some funds, even World Bank, tujengewe hospitali ya Ogembo, iserve the new Gucha. Ngamotorega. The last one. Last time when we were struggling, this was the first stop. Ukafungua barabara kutoka Nyansembe mpaka Kenyenya. But imagine tukienda hivi, the contractor hajaimaliza mpaka Kenyenya. There is a section ameacha hapo. That project hajaipewa pesa. There is another long project yours. Ulifungua naitwa Mugirango, 75 kilometers. The Chinese is dragging. Call CS Mulkomen is a friend of mine. Nimeenda kwake hajaweka pesa. Naomba aweke pesa next time tukija ufungue barabara. Naomba tu. Now for the members of parliament, the next stop for the president is Bomachoka Church. Nyariba, you cannot think of coming there. Tulikuja juzi. Sasa tuko kwa Usoro. Next ni Machoka Church. Then tuende Machoka Borabu. No, Manduku. Manduku is well represented by the minister. The minister is coming. Manduku was in ODM. We have a representative from that constituency called the Minister for Education, a senior man called Machogu. Machogu, we respect you. And we will thank you for giving us that post. Otherwise, for those many remarks, Osoro no mwano mbe, osoro mwano mobe. Amaene. Tigangondre so ko osoro mwano muya. Ke. Igo atigarobo chumbo ko salio bagabana. Kuana mono akoreki. Ninjenga menere ni wete miaka ngomoroko mwisho mokali bunge lakini mwanje tu mwana muya. Toi wane ngaki ara abero chumbe tumanocha kubange county ya Gucha buja. Kusema no waki. Mwanje te president yetu Ruto kusema mwanje ti. Ramburango koboko ni kwanje te Ruto. Thank you very much. Now God bless you. Asante sana mwana bomo pastor. Aigabano wajakira mangane ebinde imotere ko ngaine ringo bogaba negera muire bintu byane byabagirango karate. Tigatore karakari ngocha bore lakini tiganda araserwe bintu byane. Wasema na wamedo wake. Bono Your Excellency, kwa heshima pia sasa tukipanda tena juu, sasa wacha nikaribishe treasurer wa chama cha UDA na pia ndio mbunge wa Kitutu Chache North, Mheshimiwa Jafet Nyakundi. Ya nonora igani ko bwete miaka ya tena. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary na wananchi wote tiranda bakwani gambia mole naende. God is good and all the time good, and that is nature. Wow. Litangani tiganda kirabagirango mbia mono asugo chaso bonge.
Eria kabere Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kukushukuru sana kwa kukuja eneo letu hapa Kisii na haswa kukuja hapa Etago. Tunajua umekuja hapa mara nyingi, lakini tunakushukuru sana kwa sababu leo umekuja kwa sababu ya kusaidia wamama wetu ambao walitupigia kura, ambao ndio hustlers wa Jamhuri ya Kenya. Abangina mogogete kabisa. Rero mugambi oyongo tigarere ndogaiga. Chibesa tochiere chiro. Togore chinyanya. Nechingeni. Mheshimiwa Rais, tunataka kukushukuru sana kwa sababu ya huu mradi ambao umeleta hapa kusaidia akina mama zetu. Hawa ndio walitusaidia na hawa ndio jamii ya kesho. Mheshimiwa Rais, ya pili, ninataka kukushukuru kwa sababu ya Waziri Machogu. Machogu ndio waziri wa education. Tunakushukuru sana kwa sababu ya kutupatia Waziri Machogu. Anazidi kutuunganisha na anazidi kufanya kazi nzuri. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, sisi kama Wakisii, mwezi wa March, mwezi wa 3, ulileta fertilizer ili wakulima waende shambani. Na hapa Kisii, ninataka kukushukuru kwa sababu tulipata mbolea, lakini watu wa South Mugirango wanaomba ya kwamba hii mbolea iwe devolved, ikuje hapa karibu na South Mugirango, ndio iwe rahisi kupata mbolea. Na kwa sababu mwezi wa 3 tulienda shambani, tukapanda mahindi na ile mbolea ambayo ulitupatia, sisi kama Wakisii tulikataa, tukasema hatuwezi weka sufuria kwa kichwa. Ile kazi ambayo tutafanya ni kuenda shambani, tupande mahindi, tupande maragwe, ili tuweze kulisha Jamhuri ya Kenya. Na sisi tunataka kukuomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi tulienda shambani na tumepata mahindi, sisi tusiambiwe tupunguze bei yetu ya mahindi, tuuze na ile bei ambayo tunataka. Wale ambao waliweka sufuria kwa kichwa, wacha hao wakule hiyo sufuria, sisi tukule mahindi. Gosenaki indundo kali chibando barabwadi sugulia ibabeleta matu batotige intutoni chibando cheito bunatotagete. Gosenaki tigamba bodi abantu baminta abanginaro lero onyoro mbwana mambyo monda gotebinga gendo obogodi amache nonyare ngose gweka ko echinga kyo mogongora akonga na intu kaki mogo to chinga kina intu president yeto bogongora akonga na diara atoretere chipara atoretere amache atoretere chibesa buna atoretere lero mbare nga banchire nga toyo Rais wetu William Ruto chinga kyato kolele gasi mbiamono sana. Nikimalizia, Mheshimiwa Rais, jana niliona Rais wa kitambo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akilia eti ya kwamba watu wamekuja kwake, kwa mtoto wake ati wamekuja kuangalia mabunduki. Sisi tunataka kumwambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe unapatia mtoto wako bunduki to protect themselves, lakini umepatia watoto wetu mawe waingie kwa streets. Hawa watoto wetu ambao wako hapa leo, who will protect them? Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe lazima umheshimu Mheshimiwa William Ruto. Huyu alikuwa deputy wako, lakini sasa yeye ndiyo commander in chief of the armed forces. Rigathi Gachagua alikuwa pia wako, lakini saizi yeye ndiyo naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lazima umheshimu Mheshimiwa William Ruto. Ulimwangaisha, ulimshurutisha. Hii ni wakati wa kumheshimiwa William Ruto atufanyie kazi. Mbarenga bataite Ruto atokolele gasi, mbarenga bataite atokolele gasi. Mbiamono sana tiganya sawa seseni. Aya kwachakire koyia. Oyire tayeti. Sasa Your Excellency, I think kwa wabunge nimemaliza. Utaniruhusu nizungumze maneno yangu mawili matatu, alafu ni hand over program kwa viongozi wengine. Ya kwanza, Your Excellency, na kushukuru kwa heshima kubwa. Uwanja huu ulikuja ukiwa naibu wa rais. Wakati huo ukija, hakukuwa na security ya kukuchunga wakati huo, kwa sababu kidogo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa amewachukua wote. Ukakuja hapa, ukaomba kura na ukaniombea kura na wananchi wakanipigia kura. Na kwa hivyo nakushukuru sana
kwa ile support ambayo ulinipatia. Ya pili, mbele ya watu wangu, tunataka kukushukuru sana kwa kunipatia kiti kule bungeni, kiti cha Chief Whip wa National Assembly ya majority. Na kushukuru sana sana sana. Na as you can see, tumefanya kazi na Mheshimiwa Ishungwa bila kupoteza anything kule bungeni. Na saa zingine watu wananiangalia wanasema, oh, huyu anasema serikali haishindwi, lakini wanisamehe kwa sababu mimi niko kazi yangu na ni ukweli, ikishindwa mimi ndio nimeshindwa. Na kwa hivyo lazima tupitishe vitu zote za serikali kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Lakini kwa heshima Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi tumemaliza maneno ya kura, kuna maneno mbili tu nataka nikuombe ama tatu ya hii constituency yangu, na hawa wanangoja tu kuyasikia tu. Cha kwanza, wakati tulikuwa tuna campaign, tuliahidi watu wetu ya kwamba, kwanza tunakushukuru wakati ulikuja hapa, ulicommission hii barabara ya Nyansembe ikakuja Etago ikielekea hii side, na vile Mheshimiwa Alpha amesema contractor kidogo amekwama hapa katikati, ninajua hiyo tunamaliza. Lakini vile tunajua hiyo tunamaliza, kuna ingine inaitwa Etago, Ekona, Geteni, Nyamaia. Hiyo barabara sio kilomita nyingi, it's about 12 kilometers. Your Excellency, tunaumia sana sana sana. Ile vumbi ambayo iko kwa hiyo barabara, hata mimi nilipita huko jana kidogo nikaona aibu. Tunaomba hiyo barabara iweze kuwekwa maneno ya tarmac. Your Excellency, pia kuna barabara zingine ambazo zinaendelea kidogo zimestall, kama ile ya Nduru kuelekea Nyabigena the other side, nayo imestall kidogo. Tunaomba kwamba wakati maneno itakuwa sawa tuweze kumalizana na contractor ndiye aweze kuendelea na hiyo barabara. Shule zetu zingine, Your Excellency, zilikuwa zinafanya vizuri sana, lakini sasa kwa sababu ya population, growing population, na nimeeleza waziri, sasa kidogo zimekuwa kidogo hazina infrastructure. Shule kama Mariwa Secondary School kutoka kule Maro, hiyo area, Your Excellency, hiyo shule used to be the best, one of the best schools kwa hii area. Hiyo shule ikipata tu pesa, iongezewe tu pesa kidogo, improve on infrastructure, hiyo shule, Your Excellency, itakuwa shule mzuri sana, na tunaomba leo ikuwe namna hiyo. Your Excellency, pia kuna hii primary yetu ambayo tumepanda mti, mabati kidogo tumejaribu kubadilisha ndio tuweze kuinua infrastructure. Hiyo shule iko katikati ya town. Kutoka kwa ofisi ya CDF nimecommit karibu milioni kama 7 ya kutaka kuanzia tuweze kujenga gorofa ndio hii town yetu iweze kuonekana. Na kwa sababu kuna ile mradi ya wifi kwa hii market yetu, hiyo town itaonekana tukipandisha about 4-story building kwenda juu. Ninaomba pia Your Excellency uniongezee tu pesa kidogo, hata kama ni milioni 5 ama 10, ndio niweze kumaliza hiyo project wakati tunaianza next week, ndio gorofa ijengwe kwenda juu. Kuna pia shule zingine kama Tabaka Boys ambayo pia principal yuko hapa, watoto wake wanaumia sana kwa sababu infrastructure, pia tuweze kuongezewa hela. Pamoja na I think shule zingine 2-3 ambazo nitakueleza nikiketi. But Your Excellency, nikishamaliza maneno hiyo, pia nikukumbushe hii area ukitembea, Your Excellency, Kisii mzima, alafu tafute kama ni usiku, ukitembea ukiwa umekuwa blindfolded, alafu mtu akufungue macho, upate hakuna stima mahali na kuna giza, ujue uko South Mugirango. This is the only place. This is the only place. Na naweza kuambia hata Mheshimiwa Governor anajua. Hata wakati walikuwa wanapunish watu wa county, hata governor wa sahi, wakitaka kupunish watu wa county na transfer, wanamwambia wewe toe the line ama nikutume South Mugirango. Wewe behave namna hii ama nikutume Etago. Kwa sababu wanaona sisi tuko na giza. Sisi tuko na shida nyingi. Na sasa vile nimeingia serikali, kila mtu anaangalia, anataka kuona maendeleo ni yapi yatakuja hapa. Street lighting, Etago market. Mama wanauza mpaka saa 3 ya usiku na torch at this time Andera. Mochengo market, Ekona market, Nyamaia hadi saa hii hakuna hata moja street lighting. Mheshimiwa Ongwae ulijaribu katuwekea ile moja ya sola, lakini kama ule contractor yako alikudanganya akakupatia zile fake, hiyo haki iliwaka siku mwezi 2-3 ikazima. Sasa tunaomba tuwekewe street lighting. Ama namna gani wananchi? Ndio iweze kukua kabisa all over na Nyamarambe market so that we are able to grow our area. But sasa kwa sababu nimemaliza hiyo, nikuje sasa kidogo uniruhusu nizungumze ya siasa. Your Excellency, ni vizuri tuambiane ukweli. Mimi nimetembea na wewe miaka hii yote. Na kila mtu alikuwa ananiambia, wengine walikuwa wananiambia wewe Osoro chungana utauliwa. Unakaa sana na huyu jamaa hawezi chukua kiti. Your Excellency, uliteswa, nilikaa na wewe ukiteswa.
Nilikaa na wewe ukifungiwa. Sometimes ulikuwa unaketi kwa ofisi, tunaangaliana unakaa hivi, au geuzi kichwa tunafikiria kama kwani ameenda. Tunakuguza hivi tunapata huko sawa, Your Excellency. Because uliteswa kweli kweli. Uliteswa. Na mimi nilikuwa na wewe. Wakati mwingine Your Excellency ulikuwa kule Bomas. Ukawekwa nje. I was there with you. Ukaambiwa simama hapa nje. Mheshimiwa Raila akakuja na Uhuru Kenyatta akaingia. Askari wakakufanyia namna hii. Mimi nikiangalia nikashtuka. Wanakublock. Wakaingia nani wakazungumza for 15 minutes. Umesimama huko nje unafanya namna hii, unashindwa uingie ndani, uende. Sasa yani uliteswa kweli kweli. Uliteseka. Mungu amekufukisha, umekuwa rais. Wale tu walikutesa wakati uko rais, tena wamekuja wanataka kukutesa ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wale ambao walikutesa wamenunulia watoto wao bunduki. Na unajua nyinyi wananchi hamjui. Yule kijana wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu wao wako entitled to security, kwa boma yake kuna 100 guns zimewekwa kwa nyumba, na zote anasema hako na licenses. 100 of them ziko ndani ya nyumba. Askari hawajamuuliza kitu, wameenda kule, wamefika huko, hata wakaambiwa wasifunguliwe kuingia, bunduki ziko ndani, wakatoka. Wakasema sawa, kwa sababu tuko na heshima na hii familia, wacha tuende. Wamesummon kijana, hataki kuenda. Badala ya kuenda ndiye ajibu ulipata wapi licenses hizi zote, ameita baba yake. Baba yake amefika kwa TV, alikuwa rais tunamheshimu, lakini amekuja kidogo, akiwa hapo, amechapa ile yake, amekuja macho ni red, alafu ameanza kukuja hapo, anaanza kusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anasahau huyu sasa sio naibu wake. Kuulizwa na askari maswali, kuna makosa gani? We are all equal. Askari wakikuja kwa Osoro hakuna shida. Nitawaeleza kama hii niko na hii bunduki, nimetoa namna hii. What is the mistake? Askari akienda kuuliza raia, wewe umetoa wapi bunduki? Makosa ni gani? Lakini kwa sababu ameenda kuulizwa, mtu ametokea, amekuja, ameweka heshima yake chini, anasema wewe ameanza kukusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anasomea naibu wako. Yeye amesahau vile anaongea kwa TV, huku nyuma yeye si rais sasa. Sasa sijui kwa nini anasahau, anakuprovoke. Na wakati vita inatokea hapa, juzi, Your Excellency, ambulance ilipigwa mawe hapa. Mama mjamzito alikuwa anaenda hospitali. Ambulance ikapigwa mawe, driver akatoroka. Vijana wakaendelea kupigwa mawe hapa Kisii. Wakaendelea kupiga mawe, mama akakufa, akafariki. Hiyo vitu yote tunazungumza hapa, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amepeana pesa. Amesukuma hiyo watu, upewa 200, endeni muandamane, muharibie huyu jamaa, ndio miaka 5 ishe, aonekane hajafanya kitu. Wakati maandamano inakuwa, ana fly out. Wakati imetulia, anakuja Kenya. Kwanza Your Excellency, nyanganya huyo jamaa hiyo kazi umempea ya kwenda kutengeneza peace. Hakuna peace huyo anaweza tengeneza huko nje, kwa sababu ana heshima kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hii Kisii, Your Excellency, siku ya kwanza tulipata kidogo maandamano hapa. Na wacha nikuambie Your Excellency, haikufanyika na watu wetu. Ni watu walitolewa kutoka sijui wapi, wakakuja wakamwagwa town. For the first time in the history of Kenya, umerelease pesa yote ya county governments. Yote. Kisii tumepata 12 billion shillings. Ilikuja 2 months ago, 12 billion. South Mugirango nimepata pesa ya CDF. Umerelease yote. Badala ya hiyo pesa kukuja, na sio Kisii peke yake, na hizo kaunti zingine zote, Nyamira na hizo zote za Kisumu, Siaya, 12 billion imekuja kwa counties. Badala governors wengine wa Azimio waende kulaunch project za mashule, waende kufungua barabara, hiyo pesa uliwapea Your Excellency. Na mimi naomba EACC chunguze. Hiyo pesa inatumika kupea vijana 1,000 ama 500, ingia kwa barabara muharibu town, ndio watu wakuwe confused, wasahau ya kwamba wamepewa 12 billion hizi counties kama hii yetu, 12 billion. So Your Excellency, sisi tunakuambia hivi, tunasimama na wewe. Usishtuliwe, na wewe ndio rais. Simama kama rais wa Jamhuri ya Kenya, amiri jeshi mkuu wa jeshi yote ya Kenya, mtu ambaye amekuwa uongozini, asijaribu kukutisha. Na sisi kama jamii ya Mkisii tutasimama na wewe kidete hadi mwisho. Gosema na bantu baminto. Bono muntu mnanje nkaransirete kirugo.
Omonto oche uri na abugete chikura, Willis no regana akoete gasi, oche nga no tere komiga. Akia munda wakeri komo kweri kweri kya garinche ngai karanse te kerogeke. Na kyo munda akuru asa koru aina yo karanse te kerogo. Akyo kugusuka, akonye kugusuka, akonye kugu ai. Ya, mbane kabanje to mongwano yongoro kianga soko wali banje to mongwano. Mumwanje te mwenzipe. Kwa hayo machache, Your Excellency, kwa heshima kubwa niruhusu sasa nikaribishe Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ambaye ndio majority leader wa National Assembly ambaye tunafanya kazi na yeye kule bungeni. Mwakere chinko byo majority leader itongoyo chirega okoro Kimani Ichung'wah, karibu sana leader. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Osoro. Avanto vaminto va South Mugirango biamore. Biamore. Najua Mheshimiwa Rais nikiwa hapa sababu Mheshimiwa Osoro sio tu chief whip wetu bunge, lakini ni ndugu yangu mdogo. Na huyu jamaa mlifanya vizuri sana kutuchagulia Osoro. Huyu ni mwanaume. Wale watu unasikia waazimio wakiona Osoro bunge wote wanatorokea ya choo. Hakuna anaweza simama Osoro akiwa bunge, na tunashukuru, na ndio tumekuja kujiunga na yeye siku ya kufanya kazi ya maendeleo. Na Mheshimiwa Rais, nimefurahi kutembea hapa South Mugirango tena na wewe, na nimefurahi kuona viongozi hapa wote kutoka Nyamira hapa Kisii, kiwemo our former governor Ongwae, Waziri Machogu, wote wameamua kushikana wafanye kazi pamoja, na hivyo ndio watu hupata maendeleo. Na nitawauliza kwa heshima viongozi wote wa Kisii, tuungane pamoja, tufanye kazi pamoja. Huyu rais mwenye yako hapa ni rais wa Wakenya wote. Wale walikuwa kwa kampeni yake, wale hawakuwa kwa kampeni yake, wote wenye wamejiunga wakaacha kazi ya kuvaa sufuria wakakuja kufanya kazi na yeye, wote ni watoto wake. Si ndio watu wa South Mugirango? Na tuendelee namna hiyo ili maendeleo ifike. Hiyo Osoro anasema ati ukitupwa gizani ujipate huko kuagiza ujue huko South Mugirango. Hii itakaa kama city sababu sasa serikali ni Osoro na Osoro ndiye serikali sasa. Kwa hiyo mimi sitaki niseme mengi. Lakini jana Mheshimiwa Rais, nimeona viongozi wa makanisa pia wametoa taarifa nyingine, na tunawaheshimu viongozi wetu wa makanisa wakiwemo wale wa SUPKEM, na nataka nikubaliane na wao sababu wamekuwa wakisema tujadiliane, na wale wanatupa mawe tujue venye tutagawa serikali, ati watu watulie, na tuliwaambia hiyo hatuwezi fanya. Lakini jana wamesema vizuri, walituuliza turudie yale maridhiano ya bipartisan talks. And I want to confirm to you, Your Excellency, that under your leadership, those of us in Kenya Kwanza, in line with the call by our religious leaders, ya kuwa turudi kwa bipartisan talks with a single agenda of the reconstitution of IEBC. That I want to agree with our religious leaders, that we are ready to resume the bipartisan talks with that singular agenda of reconstituting our IEBC commission, ili tuweze kuendelea hata na zile by-elections ambazo constituencies zingine na wards hawana wakilishi because of the paralysis at IEBC. And I agree with our religious leaders. The other important thing they said yesterday, Your Excellency, was a call to the end to violence. Now walituambia that violence cannot be a solution to the financial crisis that this nation is facing or any of the problems that we face as a country. They further called on us as leaders, all of us, those in government and those even in the opposition, to follow the law. And even those who demonstrate, they must follow the law, they must abide by our constitution and allow the rule of law to prevail. And there again, Your Excellency, I want to agree with our church leaders and even those from SUPKEM, that we all must be law-abiding citizens. And it does not matter what position you hold today, whether you are a president like yourself, whether you are a prime cabinet secretary or a cabinet secretary,
or whether you are a member of parliament like myself, or even whether you are a former president, it does not matter. You must abide by the rule of law. Even your own children must live and abide by the rule of law. Your Excellency, Kenyans are astounded today that somebody is lecturing us because they do not want to be subjects to the rule of law. When you are a suspect of any crime, it does not matter who you are. It does not matter what office you served. It does not matter whose child you are. We are all equal under the law and under the Constitution of the Republic of Kenya. Kwa hivyo, wale niliona jana usiku wakitusomea ati sababu polisi wanataka kukagua manyumba zao. Waambie hizo nyumba zao ni nyumba kama zile sisi tunaishi. Hao watoto wao ni watoto kama wale watoto wetu. And even their mothers, every one of us, we have our mothers. And you are lucky, you are fortunate and privileged that you can stand before us and tell us that your mother has been guarded for the last 50 years. Who has been guarding our mothers when you are looting our country dry? Who was protecting our mothers and our children? Na ni vizuri tuheshimiane, au sio watu wa Mugirango? Wewe usituambie ati vijana wako mtu ameweka mabunduki, sio bunduki moja, mabunduki, tens of guns kwa nyumba na zisiangaliwe ni gani. And I want to ask the Inspector General of Police and DCI, do not be threatened because somebody is coming to try and intimidate you when you are doing your work. Investigate those firearm holders, whether licensed or not. There are those with fake licenses. There are those with legitimate licenses. But there are also those with genuine licenses. But they are giving their firearms to criminals and criminal gangs to shoot at innocent Kenyans during demonstrations. Then you blame the police. Alafu polisi wakija kuchunguza, wewe unaanza kutusomea ati you should be listening to the concerns of Kenyans. My friend, we listened to the concerns of Kenyans through economic forums that we even came to Kisii and all the 47 counties. We listened to the concerns of Kenyans when Kenyans told us that they are carrying a burden, a huge burden of debt because of state capture and the economy that you had driven to its knees. We are listening to the people of Kenya today who are telling us today here in South Mugirango that they are about to harvest their maize and get food, cheaper food on their tables, courtesy of the subsidized fertilizer that the government of Kenya and this Kenya Kwanza administration gave to our farmers in earlier this year. We are listening to the people of Kenya when our university students today are about to benefit from a new funding model that will ensure whether you are the son of a former president or a minister or the son of a hustler, you will be able to access higher education because the government of Kenya will finance your university education. We are listening, my friend. So don't lecture us to tell us to listen to the people of Kenya. It is you, when you are in power, because of impunity, because of state capture, because you thought you were a god that the people of Kenya should be worshipping, you had no temerity to listen to the people of Kenya. I want to tell you, my friend, today we have a government that is listening to the people of Kenya. The only thing, Your Excellency, I will tell you not to listen to. Usisikize hawa watu wa kukuambia ati watakutisha na maandamano, na wakifanya maandamano waweke wakora huko ndani, wapige watu, ati wanasponsor Mungiki na wanawapea pesa na bunduki wapige watu risasi ili wasingizie polisi wale watu wanapiga risasi. Rais, kaa ngumu nani? Kaa ngumu rais. Usiachie watu nafasi kuleta fujo kwa Kenya. Today you are the commander in chief. And being commander in chief, Your Excellency,
means that millions of the Kenyan children today look up to you for protection. They look up to you to safeguard their lives and the property of their parents who are educating them. Anybody who is interfering with the livelihood and the lives of the Kenyan people, including our children, and the millions of Kenyan children who look up to you, please deal with him. Whether you think you are so mighty, you think you are above the law. Hata huko Marekani rais, nimeona Donald Trump mwenye alikuwa rais, nimemuona kotini. Hapa Afrika tumeona Botswana former presidents in court. I want to encourage you, Your Excellency. Tuliambiwa wiki mbili ile Pandora Papers, tutaambiwa pesa ilitoka wapi. Hiyo ndio pesa ya hawa wa Kenya ilibebwa, ikafurushwa, ikapelekwa nje ya Kenya. Kwa bunge, hawa wabunge watakuambia. Some of the things being considered by parliamentary committees, Your Excellency. Massive looting in the wee hours of the last regime. Na hiyo pesa ndio sasa inatumika kuvuruga amani ati wakuuzia uoga. Hao watu nafikiri walikuona South Mugirango ikiwa usiku. Wakuangalia sasa mchana hadharani, waone wewe sio mtu ya kuuziwa uoga. Ama mnataka huyu rais wetu auziwe uoga? Kama hawakumuuzia wakiwa sijui nini na nini, watamuuzia saa hii? Wacha huyu rais. Mimi mwenyewe niliwaambia, mimi huogopa Mungu peke yake, uji moto na stima. Hiyo stima Osoro anaongea. Siwezi ogopa binadamu. Sasa mtu asifikirie ati utasimama ututishe. Hatutatishika. If you engage in crime, don't dare us, and you don't need to dare any government or any government agency that to come for you. It is not up to you to tell government agencies when to come for you. They will come for you when it is time. Na usikuwe na haraka, tulia, kuwa muungwana, ujue sisi tuko na mama zetu pia, tunawaheshimu venye tunaheshimu mama yako. Tuko na watoto wetu, tunawaheshimu venye tutaheshimu watoto wako. Lakini pia nyinyi mtuheshimu. Mujue siku 3 Nairobi, Your Excellency. For 3 days kuna watoto mamilioni hawakuenda shule. Sababu wewe umeweka wakora kwa barabara wazuie watoto wasiende shule. And I must thank you, Your Excellency, because when your intelligence services informed the Ministry of Education through CS Machogu. Na huyu Machogu sababu ni mzee mungwana na anapenda watoto. Wakati alipata information kuna watu wamepanga vile walienda pale Kangemi, mumeona wakirushiwa tear gas, wanashika wanarudishia polisi. Wanashika tear gas wanatupa kwa shule ili atikuwe na kelele. Sasa wakaona tear gas haijatosha, wakapanga venye watapiga risasi watoto ya shule. They wanted to see bloodshed on school uniforms. I must thank CS Machogu and CS Kindiki for taking decisive action to close down our schools on Wednesday to save the children of Kenya. But those people who want to hurt our children, those people who are scheming against our children, then you start playing victim, seeking sympathy, telling us that your families are being targeted. Nobody is targeting your families. It is criminality. It is subversion of the rule of law that is being targeted. And whether you like it or not, you are not above the law. You might have thought yesterday you are above the law. Today you are not. You are a good citizen, and please remain good being a good citizen. Na hatukuulizi, by the way, usupport hii serikali. Nisikia mwingine akisema ati sijui is because I associate with who and who. You can associate with anybody you want to associate with. Hata ukitaka kuhama kwako uende uishi kwa nyumba yao, enda. Si ndio? Lakini usiseme ati unadhulumiwa sababu you are associating with other people. Nobody is interested with who you support. If anything, my friend, those you are associating with, you have not begun associating them with them today. You began associating with them in 2018 through the handshake. Na sisi tulikuachia
amani. For 4 years, His Excellency the President here was a deputy president. Na sio kusema deputy president hakuwa na nguvu ya kufanya maandamano ama kuleta fujo, lakini alijua engagement is with the people of Kenya, and he engaged with the people of Kenya peacefully. And that is how the people of Kenya bought his agenda on the plan in the last elections. Tunakuuliza pia, sisi hata hatutaki support yako, wewe kaa na support yako na huyo mtu yako. Lakini tupe amani, we fix the mess that you left this country in. And we have a capable leader. We have a clear plan on how we will fix your mess. Kwa hayo mengi, naomba sasa kwa heshima nimkaribishe waziri ambaye ametusaidia sana mambo ya elimu. Huyu ndiye anahakikisha walimu wameajiriwa Kenya, amehakikisha shule zetu ziko na capitation, CBC yenye iliachwa msituni, huyu Machogu amefufua. Na hata university students huyu ndiye mwenye kutengeneza. Tumpigie makofi mheshimiwa CS Machogu. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, the Prime Cabinet Secretary, the members of Parliament present here today, wakiongozwa na ndugu yangu Silvanus Osoro na Majority Leader Kimani Ichung'wah, na wananchi wote wa South Mugirango, mjambo? Muko na furaha leo? Ebu onyesha kwa mikono. Your Excellency, nataka niseme mawili, lakini kama sijasema, ningetaka kueleza watu wetu na kuwaonyesha wale maafisa wa serikali wa ngazi ya juu ambaye wewe kwa miezi michache umeweza kuteua kwa serikali yako. Tafadhali Chairman HRT iko hapo, ambaye amepewa kazi kubwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Kijana wetu ambaye umoyo kure University ya Jaramogi Oginga Odinga, sasa yeye ndio mkubwa kure. Abantu ba South Mugirango ayitariamaya. Mama kutoka hapa South Mugirango ambaye ni mmoja kutoka hapa, Lilian Mogendi ko wapi? NTSA tena yeye ndio mkubwa kure, amepewa kazi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Purity iko wapi? Fire kure Bomas of Kenya kutoka Bonchari amepewa kazi na Mheshimiwa Rais. Mama Bitutu, si mnajua mama? Mnamkumbuka mama? Mama alipewa kazi na Mheshimiwa Rais kure Lake Basin Kisumu kure. Sedekia Yenda Kenyari, Sedekia iko wapi? Amepewa kazi, yuko pamoja na sisi. Charles Matoke yake iko jikoni. Your Excellency, unajua mambo yake, kijana yetu ambaye tunaheshimu sana. Moses Ondaba iko hapa, anafanya kazi kwa ofisi ya Rais kure Ikuru. Ni kijana wetu kutoka hapa wapidii sana. Kuna wengine wengi, Your Excellency, kwa sababu tangu uingie usukani zaidi ya Wakisii 20 kutoka Nyamira na kutoka hapa Kisii County wameweza kupata kazi kila sehemu ya serikali yako. Kuna Mheshimiwa Joas Maangi Emori asimame aonekane. Mmanyatie Mori. Mambo yake iko sawa. Katu Emori. Mambo yake iko sawa, na yeye yake mnajua fire hiko CS, na anatambulika sana na anaheshimika, amefanya kazi kubwa hapa Kisii pamoja na kwingine. Your Excellency, niseme mambo mawili peke yake. Ya kwanza, wewe umeonyesha wazi ya kwamba kweli unatupenda sisi wa Kisii. Kakio mosacho ya tatu anjeti. Abangina iriria tango. Abamrebi churinga ibire. Sisi, Your Excellency,
kutoka Nyamira na kila sehemu ya Kisii. Tumeona unatupenda kwa sababu hata wakati we mwenyewe ulikuwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, hakuna sehemu ya Kisii ambayo wewe kuweza kufika. Ile maendeleo ambayo iko Kisii, iwe ni ya barabara, iwe ni ya shule, iwe ni ya kina mama, iwe ni ya vijana wetu, iwe ni ya TVET institutions, wewe mwenyewe ndio ulianzisha, Your Excellency, na sisi shukurani yetu hiko kwako kwa sababu wewe kila wakati iko na sisi. Your Excellency, leo awa kina mama, ile ambayo utafanya ni kitu ya maana, kwa sababu kina mama akipata kitu kidogo inafikia kwa kila mmoja wa jamii na familia. Itafika kwa watoto, itafika kwa wazee, hata masomo ya watoto wetu wakishapata, tuko na hakika ya kwamba itafika kwa watoto wetu. Kusema na bangi na moro chimbuya ga kitache tiko to changera takora tibuya mugwanchache na endache ingine. Your Excellency, sisi kama jamii ya Wakisii tungetaka tuwahakikishie Wakisii wako kila pahari. Jana wakati tulikuwa na we Murang'a, kulikuwa na Wakisii wengi sana nilikuta kule. Wakati tulikuwa na Keyo Marakwet, siku ile wiki ingine, Wakisii wamenua mashamba, wengine wanafanya biashara kule. Wakati nituma Nyandarua, wakati nimeenda Laikipia, wakati wiki ile ndienda Hembu, Wakisii wamejaa kule. Kama iko mtu ambaye anataka upendo na amani Kenya hii, kweli ni mtu anaitwa Mkisii. Kwa sababu sisi watu wetu wako kila sehemu ya Kenya hii. Kakimo takatutwaro marembe. Mimi tulikaa na wase kina Ongwae, kina Samu Nyamweya huko hapa, tukaketi na Osoro, Chafeti Nyakundi, ndugu yangu Manduku, ndugu yangu Chanda, ndugu yangu Mogaka na wazee na wachumbe wa Kisii. Tunaomba msamaha. Iyare ambaye yalifanyika tarehe 7 utaweza kuyasikia tena. Kaki mutakeo ibikori biri naende. Mutakeo ibikori biria. Sisi ni watu wa amani na tutahakikisha ya kwamba pahali popote tuko, asa mji wetu mkuu ambaye sisi kama Wakisii tunajifunia Wakisii, tumeweka amani ya kutosha, kwa sababu Your Excellency lazima tukuonyesha heshima kwa sababu ya upendo wako kwetu sisi Wakisii. Leo Your Excellency tumesunguka kutoka Nyansiongo kule Nyamira, tukiwa na His Excellency Maangi, tukiwa na His Excellency former Governor Ongwae. Watu wa Nyamira wako sawa, wakasema jambo. Tumekuja Kisii Town, tumekaa pamoja na Bishop Mairura na fathers wote wa Catholic, na tena wametuma salamu wakasema Kisii iko gangari na tutaendelea kukupenda. Hivi majusi abantu ba Minto ile nilitumwa hapa, si mimi nilijituma. Vile unaona naenda kila sehemu Kenya, His Excellency akinituma anakumbuka Wakisii. Alinituma Nduru, sura ambaye ni kama kilomita 5-10 kutoka hapa, ile ambaye mliona nililete kure, ile nililete Kereri, Nyabururu na kwingineko, si kutoka kwangu. Incheno moto moyo ntomete ngakiakorokwa gakia kara antuma nkareta milioni 25 naenda asanda ngonya gontomale igomoro chinga chiskuru jeito nko bachire moko mwakara chinkobi. Kwa hivyo Your Excellency, kwa hayo mengi sisi tuko nyuma yako na jamii ya Kisii, tutaungana ndugu wote, hata kina Magara tunasema sisi lazima tutakuja pamoja. Mzee tunasaidiana sana, Msongwae, Mzee Jimmy Angwenyi, wase wote ambaye leo chawaona hapa ni kwa sababu ya muda, lakini wote watafika, tuko pamoja. Kwa hayo mengi nataka tumukaribishe Prime Cabinet Musalia Mudavadi. Mumesikia ile umeme yenyewe kutoka kule Ingo, tumukaribishe na makofi tafadhali.
Maajabu haya. Kuna dunia nzima hapa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Waziri Machogu, mjumbe mwenyeji Osoro na viongozi wengine wote, wajumbe ambao wamenena hapa, wa kisiasa, wa kibiashara, wa kidini. Mirembe. Mirembe. Si mtu alisema sisi na nyinyi ni kitu kimoja? Bas. Mheshimiwa Rais, mimi sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu hawa jamaa wangependa kukusikiza wewe. Lakini nataka tu niseme mawili matatu. Kwanza, jamii ya Wakisii inaheshimika sana. Na yule ameshika bendera kwa serikali, tunamwangalia Mheshimiwa Machogu, and I want to tell the people of Kisii that we have an excellent Minister for Education. He's very composed, very thorough, very meticulous, and very balanced in making sure that every part of the country gets a rightful share. Tunasema we have a good man. The President did not make a mistake in appointing him as the Education Secretary. Jambo langu la pili, I want to take our young politicians a little bit on an important journey. Our president won the election. No doubt about it. The ones who doubted went to the Supreme Court. Na kule kwa Supreme Court, they were defeated. He is the president. We want him to win in 2027. And this time, we do not want to leave any room for anybody to go to the Supreme Court. Kwa hivyo, mimi nawaomba, victory is in our hands, but we must grow the support base of President Ruto. We must bring in powerful people. Ongwae has a following. Magara has a following. And many others here have a following. We want those votes to be in the basket of William Samoei Ruto in 2027. So let us bring people together so that we broaden and grow his support base. Hiyo ni ombi langu kwa viongozi wa Kisii, tuvute hawa jamaa wakuje wasimame nyuma ya William Samoei Ruto. It is important. On politics, Your Excellency, impunity must end. Nobody is above the law. Impunity must end. Na mimi nataka niambie viongozi ambao wako hapa. Even when Uhuru was the president, hata kwangu, the police came to look for firearms. They even came and said, let me see whether you are properly licensed. Because I was not above the law. We all must respect the law. Na kile kinafanyika katika Kenya hii is because people have realized that Mheshimiwa William Ruto has put in place a plan
a plan that has now received international recognition. Ukipata kwamba IMF na World Bank na wengine wanasema we endorse this plan, it means he is on the right track for reviving the economy of this country. Sasa wale wanaona kwamba wivu umeingia. Sasa mbinu zao ni kujaribu kuleta fujo ili watoe macho na fikira za rais wa Jamhuri ya Kenya kwa mambo ya kufufua uchumi, aangalie kule kwengine. They want to distract a recovery process. We should not allow this to take root. Uhuru na serikali yake waliwacha madeni makubwa sana. Hawakuwacha nafasi ya mikopo nyingi kule nje. Sasa wewe unachochea watu wanaenda kotini wapi ati wafunge resources za serikali. Ladies and gentlemen, ukifunga resource ya serikali, sasa appropriation bill itakuwa namna gani? Baadaye unataka mshahara itoke wapi? Baadaye unataka pesa za kujenga barabara zitoke wapi? Baadaye unataka mshahara wa security agencies zitoke wapi? Kwa hivyo hawa jamaa, their time is past and everybody must follow the law. And we have a responsibility to grow the economy. All of us, including those who are part of putting us in the mess. The President of Kenya is William Samoei Ruto. He has the mandate of the people of Kenya. And nobody is above the law. Nobody. And impunity must end. And the person to lead us to the end of impunity is none other than William Samoei Ruto. We stand firmly with him, we work with him so that nobody thinks that they can move in any part of this country, destroy people's properties, maim other children, disrupt trade between Kenya, which is an artery for trade in the East African community. You try to block it. What do you want to achieve? What is your grudge with Uganda? What is your grudge with Tanzania? So that you are blocking the artery that is feeding those people in business. What is your grudge with DRC Congo? These are the messages and these are the things we need to ask our people and say it is not possible that we can grow our country through impunity. When you lose an election, go home. Wait for the next round and sell your agenda at that time. But don't make it look like that we owe it to you. How much blood do you want taken from Kenyan people? That is why I used the terminology political vampires. How much blood do you want spilt from the Kenyan people for you to be satisfied? It is time for all of us from every village, from here Itago to Mululu to Kapenguria, to say no. Enough is enough. Ndugu na dada, tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya aje atuhutubie na atusaidie kwa mpango wa leo. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Hey, abantu bami ntombo ya more. Haya, tuketi. Waheshimiwa viongozi wote, ndugu wananchi, kina mama, wazee, vijana wa hapa South Mugirango, hamjambo. Hamjambo tena. Abantu bami ntombo ya more. Mbu ya more naende.
Mbiamore mwenzi. Nyasaye no muya. Chinga kichonzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Yaani hii dunia yote imekuja. Hivi ndivyo mmejipanga? Naona mko chonjo sana. Wacha nichukue nafasi hii ndugu zangu watu wa South Mugirango hapa Kisii. Nimshukuru Mungu sana kwa kutupatia nafasi tufike hapa. Pia niwashukuru. Ni mara yangu ya kwanza kufika hapa South Mugirango. Niwaambie watu wa South Mugirango, nilikuja hapa nikaomba kura zenu, tukaomba na huyu muungwana wenu Silvanus, na sisi wote nyinyi mkawa watu wangwana, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu akatubarikia tukapata ushindi. Mimi nataka niseme asante sana watu wa South Mugirango. Sijui kama mmenisikia. Yaani nimesema asante sana watu wa South Mugirango. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kwa sababu mumetusaidia tukaunda hii serikali pamoja, hii serikali itawafanyia kazi vile tutafanya kazi katika sehemu zingine zote za Kenya. Na nimekuja hapa leo salamu peke yake. Mimi nitarudi hapa sasa kwa ile maneno yenyewe. Si tulikubaliana tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza. Tulisema kazi ndio itaendelea. Ama tulisemaje? Si namna hiyo? So leo mimi nimefika hapa, niliambia mjumbe wenu juzi ya kwamba nitapitia hapa, nilikuwa nimeenda shughuli ya maji kule Vihiga, nikasema nitapitia hapa nafasi kidogo niwasalimie, niwashukuru, na pia niwashukuru kwa kunipatia huyu shujaa. Anaitwa Silvanus Osoro. Huyu muungwana jameni ni mtu shujaa. Huyu mtu hawezi kununua uoga. Ni mtu amejipanga. Na tumempatia kazi kubwa ya kupanga bunge ya Kenya. Huyu chief whip. Mimi nataka niseme asante sana watu wa South Mugirango for electing this great Kenyan, Silvanus Osoro. Ile kazi yako naye, kalamu yake ndio inapanga hawa wabunge wote kwa makomiti. Huyu kalamu ya huyu mtu. Si ndio? Msimuone ati ako na mwili kidogo. Hii watu wote wanapiga saluti kwake. Akisema unatoka hii komiti, unatoka za hiyo hiyo. Anasema umekosa komiti, kalamu yake ndio inaondoa watu. So huyu Silvanus Osoro tumemwamini, tumempatia kazi ya muhimu ya kutupangia agenda ya serikali katika bunge. Na amefanya kazi ya kujitolea na kazi mzuri. Mimi nataka niwaambie watu wa South Mugirango, thank you very much for giving us a great Kenyan to serve in the Parliament of Kenya. Viongozi wengine wote, tuko na wabunge wa hapa Kisii ambao tulichaguliwa pamoja na wao. Tuko na wabunge wengine hata ingawaja hatukuchaguliwa na wao, wamekubali tuungane kwa sababu mambo ya siasa imekwisha, sasa ni kupanga mambo ya wananchi. Na vile niliwaeleza ndugu zangu watu wa Kisii, na nataka nirudie, mimi niko tayari na deputy wangu na serikali, tuko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote. Pengine tu wakatae. Tunaelewana? Wakikataa sasa mimi sina lingine, lakini mimi nataka tupangane kwa sababu nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba tunataka maendeleo ya serikali ifike katika kila sehemu ya taifa letu la Kenya, ikiwemo hapa Kisii. Nawashukuru sana kwa sababu leo nimekuja hapa, na mimi nataka niwaeleze. Niliwaambia wakati nilikuwa hapa ya kwamba tutakuwa na mpango maalum ya kusaidia wafanyabiashara wa hapa chini. Leo Osoro ameniambia kuna wamama wamejipanga katika vikundi. Mimi nataka niwaambie wamama, nitatoka hapa nikiwa nimewapanga. Ndio? Lakini mimi niliwaeleza tutaanzisha hazina ya Hustler Fund. Nyinyi watu wa Kisii ni watu wa mnajua kujipanga sana. Hapa Kisii watu ambao wamepata Hustler Fund ni 430,000.
Wamechukua milioni 567. Na mimi naona watu wananiangalia hapa na kuna wengine hawajalipa, sasa ndio unaona wana Msikuwe na wasiwasi, sawa sawa. 70%, in fact 69.5% ya watu hapa Kisii wanachukua hiyo pesa, wanalipa, wanachukua tena, wanalipa, wanachukua, iko tu 30% ambao kidogo wako namna hii, lakini nitakutana na nyinyi hapo mbele. Yaani mnafikiri ati mnaweza kuhepa? Mwezi nitawapanga hapo mbele. Sijui kama ninaelewana. Lakini tena tumepanga awamu ya pili, na mimi nataka kina mama ambao wako kwa vikundi na vijana, watu wa bodaboda na wale wengine wote wanisikize. Tumepanga tena awamu ya pili. Mkijiunga katika vikundi watu 10, watu 20, tumepanga tuwapatie pesa kati ya 20,000, 200,000 na vile vile mpaka ifike shilingi 1,000,000. So nyinyi mjipange vizuri. Nyinyi mnanisikia? Mjipange vizuri ndio tuwapatie pesa, kwa sababu nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida anaweza akapata pesa ya kufanya biashara bila ya kuwa na title deed ama logbook, bila ya kujua chief ama assistant chief, hata mjumbe, hata rais, you don't have to know. Bora kundi yako imejipanga, tutawapatia pesa ya kufanya biashara. Nyinyi mnanielewa? Lakini bora tu uwe mtu mwenye umejipanga hapo. Sasa wewe, mimi nakuuliza mtu ya South Mugirango, sasa wewe unahepa na shilingi 500 na 20,000 na kungojea, si wewe umekosa mpango? Ukihepa na 500 na 20,000 umekosa, si wewe umejiharibia? Ama namna gani? Wewe jipange hapo namna hii pole. Sijui kama tunaelewana. So mimi nawauliza, leo tumefika hapa niwaeleze watu wa South Mugirango, watu wa Kisii County na wa Kenya wote ya kwamba the government of Kenya has a plan. We have deployed resources to make sure that ordinary people, ordinary hustles, people who run small businesses can have access to credit between 20,000 shillings and 200,000 shillings per group, and that money you can access without collateral, without any security, without knowing anybody, kwa mtandao tu, kwa simu. Vile wewe ulipata ile 500, sasa unaweza kupata 20,000. Wewe lipa ile 500 alafu jipange hapo. Bure utakuwa unajiangusha peke yako. Ama namna gani jameni, watu wa Kisii? Tunaelewana? Jambo la pili, tulikubaliana na nyinyi wakati nilikuja hapa mambo ya campaign, tulikuwa na shida kubwa ya elimu. Tulikuwa na matatizo ya CBC. Tulikuwa na matatizo, karibu university yetu inafungwa. Mimi nataka niwaambie ya kwamba niliwaeleza, niliwaahidi ya kwamba tutatatua zile changamoto tulikuwa nazo kwa mambo ya CBC. Niliappoint kamati ambaye ilishughulika na hiyo maneno. Sasa tumetatua shida ya CBC, tuko na mwelekeo sawa sawa, tumepanga vizuri vile junior secondary school itakavyoendelea, na vile vile niliwaambia matatizo ya walimu, kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu sana. Niliwaambia elimu kwa sababu ya muhimu, na kwa sababu elimu ndio inaleta usawa. Mtoto wa tajiri ama maskini wanasawazishwa na elimu. Mtoto wa mama mboga, bodaboda na rais wanakuwa sawa kwa sababu ya elimu. Na ndio sababu kwa mara ya kwanza, vile niliwaeleza na vile tuliandika katika manifesto yetu, tumeajiri in the last 8 months, tumeajiri walimu 56,000 katika taifa letu la Kenya. Walimu ambao hawajawahi kuajiriwa tangu dunia hii itengenezwe. We have hired a record 56,000 teachers this year, kwa sababu tunataka watoto wetu wote wakienda shule wapate walimu na wapate elimu, because the greatest empowerment we can give to any society, to our children, is the empowerment through education. And that is why we must give every child an equal chance to be their best. Ya pili, tumekubaliana vile vile ya kwamba tukienda mbele
tunataka watoto wetu wote wapate nafasi sawa katika TVET, katika university. Na ndio tumesema tunabadilisha mfumo. Sio ile tulikuwa tunapatiana tu grant kwa university ama kwa college. Leo tumebadilisha, we assess every child. Na tumesema wale watoto ambao wanatoka jamii ambazo ziko chini, lazima tuwapatie scholarship 100%, wasome bila ya kuulizwa pesa yoyote. Nyinyi mnanielewa jameni? Na ndio tumeongeza maradufu pesa ya TVET from 5 billion to 10 billion. Tumeongeza pesa ambayo inaenda katika universities zetu from 44 billion mpaka 82 billion, because we want every child in Kenya wakienda university wakute masomo inaendelea, sio wanaenda university kwenda matembezi. Na tunataka tuhakikishe, because human capital, the people of Kenya are the greatest resource we have as a nation, and to sharpen that resource we do it through education. Tunaelewana? So hiyo mpango yote ya elimu tumetengeneza, tumekubaliana na vice chancellors, tumekubaliana na wale wanaendesha TVET, tumepanga vizuri, and we have already implemented that program. It is moving forward. Tulikubaliana na nyinyi vile vile kwa sababu tunataka kubadilisha taifa letu la Kenya. Tukasema lazima tushughulikie mambo ya chakula, kwa sababu kupunguza gharama ya maisha, sehemu kubwa ya gharama ya maisha ni gharama ya chakula. Na ndio tulisema njia ya kupunguza gharama ya chakula sio ati chakula inapatikana sokoni. Chakula haitoki sokoni, chakula inatoka shambani. Ama namna gani? Kwani unga inatoka kwa soko? Si unga inatoka shambani? Na kama unataka kutatua shida ya bei ya unga ama bei ya chakula ama gharama ya maisha, unaenda mahali inaanza. Na ndio tumeenda kwa wakulima. Tumepunguza gharama ya mbolea vile nimewaambia from 7,000 mpaka 3,500, na mimi najua nyinyi watu wa Kisii mnapanda mara mbili, mkirudi shambani tena hamtalipa 3,500, nimepunguza tena ikuje 2,500. Na nimesema hiyo mbolea iletwe mpaka South Mugirango. Hatutaki ati inabakia kule, hatutaki ibakie kule Kisii town. Tunataka iletwe mpaka South Mugirango na ipelekwe katika kila constituency. Kwa hivyo wewe Osoro, kwenda tafuta waziri anaitwa Franklin Mithika Linturi, wewe unamjua, si ndio? Pangeni na yeye. County government, kama county government wasipopanga, wewe upange, tuwe na store hapa, tulete mbolea ya watu wa South Mugirango ikuje hapa. Kwa sababu tunajua nyinyi ni watu wa bidii, mutazalisha chakula yote, mutaweka mambo ya kahawa, tutawapatia hata ya miwa, mutaweza kutumia, ndio tuweze kuongeza productivity, ili kila mmoja wetu aweze kuongeza mapato ya shamba yake, kama ni ya chai, kama ni ya kahawa, kama ni ya miwa, kama ni ya mahindi, kama ni ya ndizi, kama ni ya muhogo, hiyo yote tuweze kuzalisha chakula, ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Na ndio nimewaambia hawa watu wengine wanatusumbua na maandamano na masufuria kwa kichwa. Hauwezi kupunguza gharama ya maisha, hauwezi kupunguza gharama ya unga ati kwa kufaa sufuria kwa kichwa, ati na kupiganisha watu kwa maandamano. Hata kwa dawa, hata kwa uganga, hata kwa uchawi, bei ya unga haiwezi kupungua kwa kuweka sufuria kwa kichwa. Ama inaweza pungua? Hata uweke sufuria kwa kichwa sijui siku ngapi. Pengine uwakishe moto kwa kichwa ndio kichwa yako hiyo. Unajua hii ni upuzi mingi sana. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Na ndio tumesema tunataka kutumia kilimo kuzalisha chakula, na vile vile kupanga pesa kwa mfuko ya wakulima wetu, na vile vile tupange through our county aggregation and industrial parks, tupange mambo ya storage, tupange cold rooms, tupange agro processing, tuongeze value addition, tuweke mpaka manufacturing, ndio tuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira, na vile vile
tunapanga vile wakulima wanaweza kuongeza dhamana katika mazao yao so that we can increase the incomes for our farmers. Vile vile, mimi nataka niseme nikiwa hapa, mpango yetu ya 3 ama ya 4 ni kuhakikisha ya kwamba tunapanga ajira ya vijana. Vijana mko? Vijana wa South Mugirango mko? Mbona sikii sauti yenu? Nataka kusikia sauti ya vijana. Sikizeni. Makosa tumekuwa tukifanya katika taifa letu la Kenya for a long time. Tunapanga elimu ya vijana, primary, secondary, college, university. Lakini hatuja kuwa na mpango kamili. Hawa watoto wakitoka shuleni wanaenda kufanya kitu gani? Ndio unaona watoto wengi wanatoka shuleni wanaenda wanahangaika. Ni kweli ama si kweli? This time round niliwaambia mbali na kupanga vile tutasomesha watoto wetu, lazima tuwe na mpango maalum ya vile watapata ajira. Na ndio kwa sababu katika budget yetu hii tumeweka pesa ya mambo ya housing. Kwa sababu tunataka kutumia housing kutengeneza ajira 1,000,000 Kenya. Vijana wa hapa South Mugirango, mimi nataka mnisikize vizuri. Hapa Kisii, kwanza nyinyi watu wa Kisii ndio mnahitaji housing kuliko sehemu nyingine yote ya Kenya, kwa sababu ardhi yenu imeanza kuwa ndogo. Mimi nataka niwaulize, hii ardhi ya eka 2, eka 3, eka 5 ikikatwa kwa vijana 4, 5, kutakuwa na mahali ya kuzalisha chakula kweli baada ya miaka 2, 3? Sisi tutakuwa tumepotea sisi wote. Ndio tunasema tunafanya housing so that tufanye land consolidation. Badala ya kuishi kila mahali, tuweze kuishi mahali moja, ili shamba ile imebaki tuweze kutumia kuzalisha chakula, kwa sababu wananchi wanaongezeka lakini ardhi haiongezeki. Lazima tuwe na mpango kamili how we are going to make sure that we eliminate land fragmentation that is threatening our food security initiatives, and we must make sure that we are working together. Kwa hivyo, nyinyi wangwana wa Kisii, hizo nyumba ambazo tunataka kujenga hapa awamu ya kwanza, na mimi nitarudi hapa in the next 1 or 2 months, I'll be back in Kisii kuja kuanzisha program ya housing. Hapa tunataka kujenga nyumba 5,000 ya kwanza, na tunahitaji vijana karibu 30,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa hapa Kisii mko tayari? South Mugirango mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema kazi ni kazi? Ya plumbing ikitokea si mtafanya? Ya electrician si mtafanya? Ya carpenter si mtafanya? Ya plumbing mtafanya? Ya mason mtafanya? Kazi yote imepatikana, nyinyi ni watu wa kuchagua kazi? Si kazi yote tutafanya? We must do it. Ya pili, tumepanga vile vile ajira, kwa sababu kwanza nyinyi watu wa Kisii, wengi wenu mnajua kufanya kazi ngambo. Tumepanga a proper program vile tutahakikisha kwamba vijana wetu tunawaunganisha na nafasi ya ajira ambayo inapatikana Marekani, inapatikana Ulaya, inapatikana Ujerumani, inapatikana Canada, kwa sababu Wakenya wanajulikana kwa kuwa wafanyikazi wa kujitolea na bidii na ni waaminifu. Nyinyi mnanielewa jameni? Vile vile tumekubaliana every ward tunaweka ICT hub, ili iwezekane pia kijana wa hapa South Mugirango awe yako hapa Etago, lakini kupitia mtandao anafanya kazi Marekani, anafanya kazi Ulaya, na ako tu hapa South Mugirango analipwa na dola. Tunaelewana jameni? We have a comprehensive plan on how we are going to engage our young people in employment, something that we have never done as a country, because we have always taken for granted that the young people will somehow find jobs. But we must be intentional. We must be deliberate on creating jobs and opportunities for work for the young people of the Republic of Kenya. Mnataka tuendelee na hiyo kazi jameni? Tuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana. Na ndio mimi nataka niwaambie ya kwamba ndugu zetu watu wa hapa Kisii, tusikubali siasa ya kupiganishwa. Tusikubali siasa ya fujo na kupigana na kuharibu mali na kuharibu biashara. Mimi nawauliza tuungane, siasa imekwisha. Mimi nataka pia niwaulize viongozi wote wa taifa letu la Kenya, all of us who are leaders, we must be mindful about our country. We can compete, but we cannot sabotage Kenya.
Kenya is greater and Kenya is our motherland. All of us, irrespective of our different viewpoints or political parties or political persuasions. We must never engage in activities that destroy property, that destroy life, that destroy business in Kenya. Because if we sabotage our economy, we have no other country to call home. Ni kweli ama si kweli? So mimi nauliza viongozi, hasa wale viongozi ambao hawa wanaopanga maandamano. Mimi nataka niwaulize, jameni, nyinyi viongozi ambao mnapanga maandamano Kenya, watoto wenu hawako kwenye maandamano, wazazi wenu hawako kwa maandamano, familia zenu hawako kwenye maandamano, pesa zenu tu ndio iko kwa maandamano. Sasa nyinyi mnatumia pesa kulipa watoto wa wengine. Watoto wenu kwa sababu mnawapenda, mmewatuma bunge, wengine mmewatuma Ulaya, wengine mmewatuma sijui biashara gani, alafu mnachukua watoto wa Wakenya wengine, mnawabebesha mawe, mnawabebesha sijui silaha, wanaenda kupigana na polisi, wanaharibu mali ya watu, wanaharibu biashara zetu, wanaharibu Kenya. Alafu nyinyi mnafikiri ya kwamba mtafata faida ya kisiasa. Mimi nataka niwaulize hawa viongozi, tafadhali, we must, whatever it is, whatever disagreements we have, we must always be responsible to know we have one nation called Kenya, and we cannot sabotage or destroy our nation. And the same way, you guys, vile nyinyi, the same way you guys are looking after your families, making sure that they are protected, making sure that they have jobs, making sure that they are members of parliament. I want to tell you, I too, I have a responsibility to protect the children of the rest of Kenyans. Si ni kweli jameni? Kama wao wako na, kwa sababu wanapenda familia zao, wanapenda watoto wao, wamewapatia kazi, wamewapatia sijui nini, pia na mimi lazima na niko na jukumu ya kulinda haki ya hawa watoto wa Wakenya wengine. Hawa mnawatuma waende wapigane mawe, waende wapigane na polisi, waende waharibu mali, waharibu dunia ya Kenya na wahujumu uchumi wetu. I have a responsibility to protect them. And therefore I want to say, na nawauliza vijana wa Kenya, wewe ukiambiwa ya kwamba uende upigane vita, huyo mwenye anakuambia uende upigane vita, anakubebesha mawe, uliza yeye, wapi bibi yako kwanza? Wapi mtoto yako kwanza? Wakuje waongoze ndio wewe ufuate. Ama namna gani jameni? Tunaelewana watu wa Kisii? Tunaelewana watu wa Kisii? Hapo ndio tunataka tufikishane na hii maneno. So I want to ask fellow leaders, whatever it is that we are disagreeing about, you cannot engage in sabotaging the economy of the country. You cannot sabotage our motherland. You cannot destroy our country. Saa hizi hapa nimeambiwa na Osoro. Osoro amesema anataka tujenge barabara kutoka hapa Etago. Si ndio? Iende Ikona, iende Geteni, iende Nyamaya. Si ndio? Hiyo barabara na tutajenga. Na ameniambia kuna barabara ingine imekwama kutoka Nduru kwenda Nyabigeni, kwenda mpaka Ikona. Si namna hiyo? Na mimi nataka nimwambie Osoro nitapanga. Lakini leo asubuhi, wacha niwaambie, leo asubuhi nilikuwa na mgeni kutoka China. Today in the morning. Sasa huyo mgeni wa kutoka China ananiuliza, tunaona inapangwa ile barabara tumewasaidia kujenga, tunaona mnachoma. Sasa nyinyi bado mnataka tuendelee kujenga na nyinyi hizi barabara ama hamuzitaki kwa sababu tunaona mmechoma expressway, mmechoma barabara sijui wapi, mmechoma barabara sijui wapi. Na sasa mtu akikuuliza maswali kama hiyo utajibu namna gani? Mimi nitaenda kutafuta pesa ya kufanya hii kazi yote. Maswali mimi naulizwa, wewe unakuja kutafuta pesa ya kwenda kufanya mabarabara ambayo itachomwa na wakora. Sio ni maswali ngumu sana? So we must be responsible, you know, because we cannot be building infrastructure that is destroyed by hooligans and crooks and people
who have been sponsored to go mayhem and anarchy in our country. And those behind sponsoring this mayhem, they should be ashamed of themselves and they should forget about what they are looking for. We want a peaceful nation. And we want a nation that we compete on ideas, not compete in violence. Ama namagani jameni? Tunasema ya kwamba uongozi haipatikani kwa mashindano ya vita, inapatikana kwa mashindano ya sera na kura. Na si tulipiga hiyo kura jameni tukamaliza? Ama hapa South Mugirango kuna yenye mulibakisha? Kuna yenye mulibakisha hati tutapiga baadaye? Si tulipiga moja tukamaliza? Ya MCA tulimaliza, ya bunge tulimaliza, senator tulimaliza, governor, ya rais mkamaliza. Ama namna gani? Uchaguzi sio hiyo peke yake, si uchaguzi iko ingine. Kwani wameambiwa hakutakuwa na uchaguzi tena Kenya? Si itakuwa 2027? Ama namna gani? Na nyinyi si mko area? Na nyinyi si ndio mafundi wa hiyo maneno? Si mtajua vile mtafanya 2020? Ama wamesikia ya kwamba mmesahau vile mtafanya? Si nyinyi mnajua vile mtafanya? Yule mtu amefanya kazi, mnajua vile mtafanyia yeye. Yule mtu amezembea na kupanga maandamano, mtamnyorosha vile mnajua vile mtamnyorosha. Ama ni aje watu wa hapa Kisii? So mimi nataka niwaambie ile kazi yote tumepanga na huyu muungwana wenu Osoro. Ameniuliza pia anataka mataa hapa Etago. Tutawapatia mataa. Hata Ikona tutawapatia mataa. Hata Nyamaiya tutawapatia mataa. Hata ulisema Mocho? Mochengo. Nilisikia ukisema Mochengo. Mochengo tutawapatia mataa. Si namna hiyo? Na wewe unajua mahali. Wewe sasa mtu mdosi namna hii bana wewe. Si unajua vile mahali ya kutoa hiyo mali yote? Huyu akisamon wewe hata mawaziri wanakimbia sana kwa sababu huyu anaweza kuwapangia huko bunge mambo ikaharibika. So tutapanga namna hiyo kazi yote tutashirikiana pamoja na nyinyi kama wananchi wa hapa. Mjue mimi nawapenda sana, tunawapenda sana. Leo sikukuja na deputy wangu, nimemtuma anaenda kazi ingine kule Rome ya kupanga vile tutazalisha chakula, na sisi wote ni team moja. Tunaelewana jameni? Mwisho kabisa huyo Osoro ameniambia kuna kina mama wamejipanga. Si ndio? Na nyinyi kina mama si mmesikia? Niko na pesa nyingi kufanya biashara. Nyinyi tu mjipange. Mjipange namna hii, mimi nitawapanga. Sawa? So mnajua mimi ni mtu ya mpango. So mjipange vizuri, lakini kwa sababu nimefika hapa leo, huyu mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ameniambia atawapatia shilingi milioni 1. Deputy President wangu amesema wewe Osoro, si unajua ofisi pale annex, uende uchukue milioni 2 ya Deputy President ya hawa kina mama. Na mimi nitakuajia shilingi milioni 5 ya hawa mama. Si ndio? Hiyo. Na isipotosha utaniambia. Si ndio? Tumeelewana jameni? Watu hapa Etago tumekubaliana. South Mugirango tumekubaliana. Ya mwisho pia huyu mjumbe wenu amenipitisha hapo kwa shule. Akaniambia hapo shuleni nahitaji maneno. Haya, ameniambia kuna shule nyingine inaitwa Mariwa. Ameniambia kuna shule nyingine inaitwa Tabaka. Ameniambia kuna shule nyingine inasema inaitwa Nyabigondo. Si ndio? Alafu kuna ingine moja nimesahau jina yake. So na ingine, so wewe Machogu. Sasa unajua huyu mtu ni mtu mkubwa sana huko kwa serikali yetu. Tafuta milioni 30 akuja apangie hiyo mashule huyu. Sawa sawa? Huyo mjamaa atapanga, wewe Osoro utaandika hesabu, na isipotosha unarudi kwangu na kupanga. Ndio? Si namna hiyo jameni? Ama nyinyi mnatakaje? Si namna hiyo? Si tupangane namna hiyo? So mjue jameni, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, na mimi siendi sana, nitarudi hapa tena kwa sababu mimi nataka tujenge msingi kamili
watu wa Kisii wajue ya kwamba serikali hii ni serikali yao. Hawa viongozi wote, kina Ongwae wako hapa, kina Omingo Magara na wale wengine wote, watu, nimeona Sam Nyamoya yuko area hapa. Huyo kazi yake iko jikoni, wewe usisumbue mimi sana wewe. Huyo mtu amenikaza sana, hata I'm telling you, I can't sleep. Huyo muungwana wetu huyo. So, hawa watu wote mimi nasema tunataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Tukifanya kazi na hawa wazee wote iko makosa jameni? Si tushirikiane? Tulizeni boli. Si ndio? Unajua niko na vijana wengi hapa wako tamu yao inachemuka, saa zingine wanataka lakini pole pole. Si namna hiyo? Sisi tunataka tuunganishe watu wote ndio tuweze kutembea safari moja. Mimi nawashukuru hapa viongozi wa kutoka Jubilee. Jubilee ni chama yetu, sisi ndio tulitengeneza, tutashirikiana na wao kuendesha serikali. Na sisi wote ni ndugu moja jameni. We want to work together as a nation and build a united, prosperous Kenya. So asanteni sana watu wa hapa South Mugirango. Mungu wabariki, Nyasaye abaseseni. Asante. Asante sana. Nitaomba tusimame sote sasa ili tuweze kumaliza kwa wimbo wa taifa. Shukran. Nitaomba tuwe watulivu. Mheshimiwa Rais anakwenda sasa kukabidhi shule yetu ya Omobiri Secondary School basi yao chini ya himaya za Principal Kennedy. Nitaomba sasa tumpe nafasi hiyo Mheshimiwa Rais aweze kuitoa hiyo basi.